Hello friends. Bonjour les amis. Recently, there was one of our postings on the diocesan Facebook that reached 425,000 people. In essence, it went viral. And it wasn't a cute little cat video. Actually, it was the exact opposite of cute. It was a posting about the vandalism that had been done to a church just outside of Winnipeg, Saint-François-Xavier. It's the second oldest parish in Western Canada. And the church, someone entered it between Saturday evening and Sunday morning, and the picture shows it very clearly. Statues broken, ambo overturned, plants strewn, just senseless vandalism. Mais on peut penser aussi à d'autres tels actes de vandalisme contre les sites, les bâtiments chrétiens et religieux. Pas très longtemps, il y a eu des attaques sur des petites églises ukrainiennes catholiques au sud-est du Manitoba, rarement utilisées une fois par année, et du vandalisme et des signes sataniques. On peut penser aux attaques, comme par exemple sur la synagogue dans plusieurs places, le mosquée à Québec, le mosquée en Nouvelle-Zélande. On peut penser aux attaques beaucoup plus graves, avec énormément de pertes de vie, disons, contre les chrétiens en Irak. Il y a persécution des chrétiens en Inde, au Pakistan, en Chine. Et ça semble monter toute cette question-là de vandalisme, de violence, de haine autour de la foi, autour de la religion. Certains vont dire, eh bien, ce sont des groupes religieux qui attaquent d'autres groupes religieux. Mais ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. All faiths, all the great faiths of the world call for peace. And in all faiths, we find the vast majority of people being of goodwill and wanting peace with their next door neighbor and wanting peace in the world. So, how are we as people of faith, as Christian people, how are we to react to all this? Eh bien, ce qu'il y avait sur le Facebook avec l'image de cette église dévastée à Saint-François-Xavier, on appelait à prier pour les gens de Saint-François-Xavier, de cette paroisse, et aussi pour prier pour les gens qui ont fait tout ce dommage-là. De vraiment prier pour un changement de cœur et d'attitude et d'esprit en ceux qui ont fait ce dégât insensé. Eh bien, c'est ça ce qu'on doit faire, prier. Mais alors, est-ce que c'est simplement prier et tourner l'autre joue? Are we called to then just sort of throw up our hands in the air, presenting the other cheek, so to speak? No. I think what we are called to do is, in all the ways that we can, to call for respect. Respect for laws in our country, that they never single out or damage, wound people of faith, of any faith. We have to stand up and say, our country and its laws do not allow this. Because there will be forces that will want, even by laws and general societal movements, to target one group or another, to set up one group against another.
and the forces of hate and the forces of evil are there. But to rather rally around also the links, the relationships between the different Christian churches, between the different faiths of our world, and wherever there is intolerance or hatred, to stand up and speak against it and call to the dialogue and mutual respect and mutual support. If we, as Christian people, joining other people of goodwill, are seen as peacemakers, then I think, by the grace of God, that's why we pray, that the forces of good, of love, can be shown to be for what they are. People of faith will walk together, and we need to encourage that, to pray for that. Thank you.